364, 23 wakiaga leo hii. I was so troubled. I had nobody to take me to school. Wagonjwa wa virusi vya ukimwi walia hoi. Kivumbi Wembley, Arsenal na Chelsea wakitafuta FA. Naam, shukran mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Aida Munzati, naye Fresha Wanjiko anatupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Kumbuka utazipata taarifa hizi moja kwa moja kupitia mitandao yetu rasmi ya kijamii Facebook na YouTube @Kirk TV Kenya. Hii leo ni siku ya kwanza kwa safari za ndege za kimataifa kufuatia maagizo ya Rais Uhuru Kenyatta. Akizungumza kwenye uwanja wa ndege wa JKIA, Waziri wa Afya Bwana Mutahi Kagwe ameweka bayana kuwa kufunguliwa kwa anga hakumaanishi kuwa taifa la Kenya haliko hatarini mwa maambukizi zaidi ya virusi vya korona, bali amewataka Wakenya kuendelea kufuata maagizo, kwani kama taifa bado tumo hatarini. Aidha, Mutahi amesema kwamba hakikisho kuwa mikakati imewekwa ili kudhibiti usambaaji wa virusi hivyo hata safari za ndege zinaporejelewa. Just to establish that the fact that we are opening up does not mean that we are safe now, is that today we also report the highest number of fatalities. The virus is growing. So even as we go out on our normal business, it is good that we are doing so, having appreciated that there is a new normal. And that is the only reason why today we are where we are. It is not that the virus has evened out or that there is no concern. We have more concern now than ever before. But we also know that life must continue, and we are also now a lot more prepared than we ever were at the time that we started closure of everything. Huku hayo yakijiri, Waziri wa Uchukuzi na Miundombinu James Macharia amedhibitisha kuwa tayari safari za ndege zimeanza ndani na nje ya taifa la Kenya. Bwana Macharia amesema kwamba tayari ndege za Kenya Airways zimeondoka nchini kuelekea London, Dubai, Addis Ababa, Kigali na Senegal. Huku tukitarajia ndege za British Airways, KLM na nyinginezo kutua hapa nchini. Bwana Macharia amesisitiza kwamba hapana mvutano au adui wowote baina ya Kenya na Tanzania, licha ya kwamba mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania ilitangaza kwamba ndege za Kenya hazitaruhusiwa kutua nchini humo. Waziri Macharia aidha amesema kwamba mazungumzo na Tanzania ili kusuluhisha utata ulioko yanaendelea na kuna imani kwamba suluhu itapatikana hivi karibuni. You want to discuss, I think let's not discuss individual countries. This is a matter which we of course have bilateral discussions like we had this morning with my colleague, but we shall not actually get into that area of discussing specific concerns, because there are a lot of other countries, like I said, 160 countries for which, you know, they are not on the list, but we are not discussing them individually. I think you also raised the issue about, if I got you right, about how confident we are about now allowing Kenyans to come and other travelers to come. I think you can see for yourself that in terms of these facilities, there have been a lot of changes. It's not just Jomo Kenyatta Airport, but all points of entry. We have made major investments to make sure that we can ensure that passengers, travelers, when they come in, they are safe, and we are safe, us who are living here. I just hope that's the question you wanted to ask. You see, if you look at some of the East African protocols we've been having, even without having to narrow down on Tanzania, we've had interactions across the border. So this is something which, of course, will be improved, having set this date of the 1st of August. But if you look what has happened the last 3 months, we've had border crossings at Namanga, we've had border crossings
across Malaba. So within East Africa, there's been a lot of actually movement of people. And so what we are saying now is from today, the airspace has been open. And so in addition to land transport, now we shall be having travelers from within the region coming by air. That's what we are saying. We are more confident in terms of the protocols which have been put in place. I think the gentleman asked about how soon shall we have travelers from Tanzania coming in. We are hoping as early as today, because like I said, we managed to clear the issues we had with my colleague, my counterpart in Tanzania. We never stopped those flights. They never stopped our flights. And this very, very minor issue has been sorted out. And we believe that if not today, by tomorrow, we shall find Kenya Airways flying again. Na sasa tuangazie maambukizi ya virusi vya COVID-19 hapa nchini kati ya masaa 24 yaliyopita. Waliopimwa kati ya saa 24 zilizopita ni watu 6,371. Jumla ya vipimo tangu virusi vya corona kuripotiwa hapa nchini ni 310,330. Visa vipya kati ya saa 24 zilizopita ni visa 727, na sasa jumla ya maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini ni 21,363. Na kati ya visa hivyo vipya 727 ni kwamba Wakenya ni watu 696 na wageni ni 31, huku wanaume wakiwa 465 na wanawake wakiwa 252. Umri wao ni kati ya mwaka 1 na 92. Na sasa tukiangalia maambukizi katika kaunti ni ya kwamba Nairobi inaongoza na visa 470, Kiambu ikifuata na visa 64, Kajiado visa 25, Kirinyaga visa 20, Mombasa visa 16, Migori 15, Busia 13, Machakos visa 12, Laikipia visa 11. Habari njema ni kwamba watu 254 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, na sasa jumla ya waliopona ni watu 8,419. Hata hivyo, hii leo Kenya imeripoti idadi ya juu zaidi ya vifo kutokana na corona, kwani watu 23 wamefariki, na sasa jumla ya waliofariki ni watu 364. News to be a hotspot with 470 people in Kiambu, in Nairobi, having the virus. Kiambu follows closely at 64. Kajiado has 25 cases. Kirinyaga now is a growing area as well with 20. Mombasa declining at 16. Migori 15, Busia 13, Machakos 12, Laikipia 11, and so on and so forth. The list is with you. But the important thing to note here is that there is, except for the coast area, most of the other places are areas where the disease is actually growing. The virus is growing. So even as we go out on our normal business, it is good that we are doing so, having appreciated that there is a new normal. And that is the only reason why today we are where we are. It is not that the virus has evened out or that there is no concern. We have more concern now than ever before. But we also know that life must continue, and we are also now a lot more prepared than we ever were at the time that we started closure of everything. Of importance also is that when we look at the list of those who have died today, one of them is a 16-year-old, a young person who is 16 years old. And it's sad when that happens, and we know that there has been this myth, and I repeated that yesterday, that we are increasingly seeing younger and younger people passing away, and therefore we want to urge the young people to desist from as much socializing as they are,
They have continued to do so, even in homes and so on. We want to ask to desist. We want to urge that people stop socializing and stop going to gatherings, because this is where this disease is spreading. Tafadhalini tujikinge kwa sababu hakuna ubaguzi. Hii virusi haina ubaguzi wa miaka. Naam, ni vema tukiendelea tu kufuata maagizo yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Na tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Elimu imepewa changamoto kuwapa Wakenya mwongozo mwafaka kuhusiana na kufunguliwa kwa shule hapa nchini, kwani wengi wa wazazi na wanafunzi wako kwenye hali ya sintofahamu. Mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi amesema kwamba wananchi wanataka kufahamu tarehe kamili ambapo shule zitafunguliwa na wala si kuhairishwa kwa tarehe kila mara. Bwana Wandayi aliongeza kuwa ni vigumu kwa Wakenya kuelewa taarifa za Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kuhusiana na kufunguliwa kwa shule. Reopen, say even next year in March or in April or even August next year. But you must convince the country that in the intervening period, what steps are you taking as a ministry, as a government, in terms of preparedness of these institutions for the reopening, if and when it happens? You see? For instance, can we look back and say that from March the 13th, when the first case of COVID-19 was announced, up to now, we have done this and this and this in terms of preparing our institutions of learning for reopening? If there is, I haven't heard. Or this preparedness was supposed to happen on its own, through some magic. It must be guided, and it also requires money. We need to know how much money has been disbursed in terms of preparing these institutions for reopening. I've also heard that the ministry is now willing to disburse money to go towards paying the teachers who are employed by the boards of management. Well and good, that is fine. But even as you pay them, what are you doing to prepare these institutions for eventual reopening? Because our children must come back eventually to learn and to do exams and to progress academically. Na serikali imewaonya wale wanaowasafirisha watu kuingia mijini na kuwadhulumu kwa njia mbalimbali. Waziri wa Leba Simon Chelugui aidha amewaonya wanaowaleta watu mjini na kuwageuza nyenzo za kujitafutia fedha kwa kuwageuza ombaomba. Chelugui amesema kwamba watoto na akina mama ndio wanaotumiwa sana katika hulka hizi za kidhulma. Kati ya Julai mwaka wa 2019 hadi sasa, visa 612 vya dhulma za kikazi dhidi ya watoto vimeripotiwa, huku kati ya 49% ya wanawake wanaopitia dhulma hii kote duniani, 23% ikiwa ni wasichana wadogo. Globally, people are trafficked for sexual exploitation, forced labor, forced begging, forced marriage, jail cell and child soldiers, removal of organs, and other forms of exploitation and abuse. This year, the world marked this day under extraordinary circumstances following the outbreak of COVID-19 pandemic. To curb the spread of COVID-19, our government introduced a raft of measures which has significantly reduced the spread but have also led to unintended consequence of job losses. Due to these job losses, there is an increase in the number of people falling below the poverty line and hence increasing the vulnerability of trafficking. Similarly, some of the measures introduced to contain the spread of COVID-19 are exposing victims of trafficking to further exploitation, especially because of these measures have led to limited access to services, as most victims' assistance programs have scaled down operations. We have noticed that some victims who had been identified for repatriation back to their countries cannot travel. Similarly, despite the efforts being made by the Street Families Rehabilitation Trust Fund, which is under my ministry,
To reduce the number of street families, we are noticing the worrying return of people begging on the streets, especially children, which increases their vulnerability to both internal and cross-border trafficking. Shukran mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Kumbuka waweza kushiriki katika habari hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii @Kirk TV Kenya kwenye Facebook na YouTube, na vile vile kupitia nambari 0111220044 na tutasoma maoni yenu. Tunakwenda mapumziko, usiende mbali. Shukran kwa kuendelea kuwa nasi kwenye Mwale wa Kirk. Namuona Charles Washira unaendelea kushiriki na unasema kwamba may the Lord God protect us, na tumaini kuhusiana na maradhi ya COVID-19 hapa nchini, na kwa kweli Mungu ataendelea kutuongoza kama taifa. Na tukisonga mbele ni kwamba wakati huu wa janga la corona, Wakenya wanazidi kufunga harusi pasipo na umati mkubwa ambao wengi utarajia. Hii leo katika kanisa la PCA Evergreen katika mtaa wa Runda, harusi ya Joyce na Mbogwa iliongozwa na kiongozi wa kanisa la PCA Daktari Julius Gwantai Mwamba, ilihudhuriwa na watu 15 pekee, huku masharti ya Wizara ya Afya yakifuatwa. Francis Ngala alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika tamaduni za Kiafrika, panapo wawili wanaopendana na kuhalalisha ndoa, furaha, mbwembwe na vifijo ndio ushamiri kusherehekea mapenzi ya wawili hao. Ila tangu virusi vya corona kupiga hodi humu nchini, imekuwa kama kimbunga kilichovuruga na kupeperusha tamaduni nyingi, ikiwemo hii ya harusi, ambapo masharti yamekithiri, huku watu 15 pekee ndio wanaruhusiwa kuhudhuria pekee na dakika 45. Lakini kwa wapenzi hawa Mbogwa na Joyce, waliamua kufunga harusi yao wakati huo janga la corona katika kanisa la PCA Evergreen, tofauti na kawaida ambapo sherehe za harusi watu tarajia umati mkubwa. Initially I had set to do this wedding today before the COVID-19 struck and affected the way we operating. It's only that now the people that have been there and the planning and the crowd that was invited and how the process has run has changed. But this is actually the day that we had set to do the wedding. Actually, it's Joyce's birthday, so we had decided to do it because it's her birthday. I'm super excited. Today is a memorable day because it's my birthday, and it's also the day I get to marry the love of my life, Reverend Nicholas Mbugwa, and I'm so excited and I'm happy that I'm surrounded by family. And it's also sad that we don't have many people because of COVID-19,
but they have supported us, they have prayed for us, and we are so excited. So we give glory to God for giving us such a beautiful day, and we know that He's going to guide us for the rest of our lives. Harusi hiyo kiongozwa na kiongozi wa kanisa la PCA Daktari Gwantai Mwamba miongoni mwa wengine. I know many people look at wedding as if it is not complete when there is no reception, where many people now congregate and enjoy the wedding. And I know there are some even who have gone as far as postponing their weddings because they are looking for those days when the whole family, the whole friends will be coming together to celebrate together with them. But my piece of advice is that since wedding is the 5, the normal official wedding is the 5. The minister plus those who are going to sign for you, that is the best couple, and then the couple that is wedding. I would encourage them to go ahead and do the wedding. Much later, if they feel after the COVID they want to do a celebration, they always call people to come together and celebrate. Na wakati wa kuashiria kile cha harusi hiyo ulipofika, wakavishana pete. Marusi hawa wakielezea furaha walingoja kwa muda sasa, huku kila mmoja akimhakikishia mwenzake namna watafana kwa jua na mvua. Francis Ngala, Mwale wa Kirk. Na wanasema for better for worse, na tunawatakia Joyce na Mbogo wa maisha yenye furaha katika ndoa. Na tukisonga mbele ni kwamba waumini wa dini ya Kiislamu katika mji wa Narok hapo jana walisherehekea maadhimisho ya Idul Adha kwa kufanya maombi katika msikiti wa Jamia ambao ni msikiti mkubwa zaidi katika mji wa Narok. Maadhimisho hayo yalifanywa huku mwenyekiti wa tume ya juu ya uongozi wa Waislamu nchini akiwasihi waumini wa dini hiyo kwa pamoja kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya ili kuzuia msambao wa maradhi ya COVID-19. Cornelius Omse ana maelezo zaidi. Waumini waliwasili katika maeneo ya kuabudu mapema ili kuonyesha kitendo cha imani kama ilivyofanywa na Ibrahim ambaye katika mafunzo ya dini ya Kiislamu inaaminika alipeana mwanawe pekee ili atolewe kama sadaka kwa Mungu. Wakati huo huo, mfanya biashara tajika katika mji huo Ismail Ahmed ameomba vijana wanaoendelea na vita katika maeneo ya Olposimoru kukumbatia amani. Kumeshuhudiwa vita vikali katika maeneo ya Narok kaskazini baada ya mifugo kuibwa. Watu 4 wamepoteza maisha yao na wengine kujeruhiwa huku nyumba zikichomwa. Maimamu wote, misikiti zote Narok, isiwe tunajilet down kwa sababu serikali imesema amri hii ni sisi wenyewe kama viongozi wa kidini ndio tumeunda. Tunafaa kupendana sisi wote. Hii maneno ya ukabila, politics, hizi vitu zingine tafadhali tuache na tukae kwa harmony. Vijana nataka tutekeleze amri vile serikali imesema. Sherehe za Eid al-Adha ina kiini chake kutoka katika kitabu cha Qur'an na pia Agano la Kale kwa waumini ambao wanaamini kwamba wao ni kizazi cha Abraham. Kutokana na utiifu wa Abraham kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa tayari kupeana mwanawe kama sadaka kwa Mungu. Imani yake ilimpendeza Mwenyezi Mungu ambaye alimpa Abraham kondoo atoe kama sadaka badala ya mwanawe. Waumini hawakusherekea kama kawaida kutokana na wakati mgumu kiuchumi ambao umesababishwa na janga la maradhi ya COVID-19. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Namna tukielekea kule Narok ni kwamba vijana kwenye kaunti ya Turkana wameupinga mswada tata kuhusu ugavi wa fedha ulioibuliwa na kujadiliwa kwenye seneti majuzi. Wakizungumza na wanahabari mjini Lodwar, kiongozi wa kundi moja la vijana Kionga Epakal na mwenzake Moses Ekai wamesema kwamba eneo la Turkana ni mojawapo za maeneo ambayo ilisalia nyuma kimaendeleo kwa sababu ya kutelekezwa na serikali kuu kwa muda mrefu. Lakini tangu mfumo wa ugatuzi uanzishwe na jinsi ugavi wa fedha umeendelea mashinani uliwekwa chini ya katiba mpya, Turkana imeonekana kwenye ramani ya nchi. Lakini mkondo unaochukuliwa na mswada huo kwa sasa ni kurejesha jamii ya wafugaji kuishi kwa uchochole. Lakini inastajabisha wakati ambapo inafika wakati wa kugawa pesa na rasilimali ya Kenya, wanasema kwamba sisi ni wachache, mara sijui mchanga ni kubwa, mara si mkuje muishi kwa hii mchanga kama ni kubwa. We are ready to accommodate everyone. When devolution came, we saw the light at the end of the tunnel. Yes. We knew our issues
our problems, our needs as a people are going to be addressed. So for whichever shilling we've been receiving from the national government, we have appreciated. And much has been done. Much has been done. And the discussion that is ongoing right now in the public domain is shaking our hearts. It is making many of us in Turkana here to bleed. Because we don't know, after the enactment of this particular bill, how our lives, how the lives of vulnerable Kenyans, like in Turkana, Wajir, somewhere in Kilifi, Lamu, Isiolo, Marsabit, will actually be led. That is our worry. Namna juhudi na mikakati yote inapoelekezwa katika vita dhidi ya maradhi ya corona, wanaoishi na changamoto nyingine za kiafya wanaonekana kupewa nafasi ya nyuma kwenye mstari. Wizara ya Afya inazidi kusisitiza kwamba walio na changamoto nyingine za kiafya kama vile kisukari, mpumuko wa damu na virusi vya ukimwi wapo hatarini zaidi kuambukizwa virusi vya corona. Mwanahabari wetu Vincent Kerosi anaangazia baadhi ya changamoto zinazowakumba wanaoishi na virusi vya ukimwi haswa msimu huu, shabaha yake ikiwa kituo kimoja kinachowashughulikia watoto mayatima kilichoko kaunti ya Kisii. Ni changamoto kubwa kuendesha makao ya watoto bila msaada kutoka kwa wahisani. Ni vigumu hata zaidi iwapo watoto hao wanaishi na virusi vya ukimwi, huku makali ya COVID-19 yakizidi kung'ata. Makao ya watoto ya Angelic Ark yaliyoko kijijini Bomatara, wadi ya Nyakowe, kaunti ya Kisii, ni nyumbani pa watoto yatima takriban 30 hivi, wengi wao wakiishi na virusi vya ukimwi. Kulingana na Violet, lisilo jina lake halisi, makao hayo kwa sasa hayana mahitaji msingi kama vile maji na chakula ambavyo ni viungo halisi haswa msimu huu wa corona. Also, while we are in this family, most of us, we have so many troubles like going to the river. We have to go fetch water there with many people where we can fight sometimes to get that water. Violet anaelezea jinsi wanavyolazimika kwenda kutafuta maji toka kwa chemichemi inayomilikiwa na jamii. Tatizo ni kwamba si ati tu wanapitia unyanyapaa kutoka kwa watu, bali hata zaidi kuwaweka hatarini kuambukizwa virusi vya corona kutokana na hali yao hiyo. As kama venye hii janga ya corona iko, ni shida kupata hiyo maji kwa sababu tunaogopa tunaweza enda huko ili tupate tena tukuje naye hapa ndani na itatu affect. Violet anasema kwamba alimpoteza mamake mzazi miaka 3 iliyopita na kwamba hangeweza kuendelea kuishi na babake aliye na ulemavu wa viungo na maskini, hali ambayo haingemruhusu kuyakimu mahitaji yake. Violet: a paralyzed man, he can't care of me. When I came here, I was so troubled. I had nobody to take me to school. So I had to look for somebody who can pay my school fees. But Auntie Lynette offered herself to take me to school and she looked for a way to support me in school. Ombi lake sasa ni kwa wahisani wowote kujitokeza na kukipa msaada kituo hicho ambacho ni makao ya amani na upendo kwa watoto wengi kama yeye. We could like people wenye wanaji-offer tu watuchimbie kisima, watu support in any way so that we can be tukae comfortable hapa ndani, tujifeel like tuko na wazazi, tunaweza saidika ndani ya maisha yetu. Kwa upande mwingine, Tom ambaye jina lake halisi tumelibana, anaelezea jinsi alivyotelekeza utumiaji wa dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, kisa hakutaka watu waifahamu hali yake. Ndio nikapata njia, nikafika kwa hapa kwa aunti yangu na ngo yangu huku, wakanisaidia, wakanielekeza, wakaniambia mtu ni kukaa shujaa, kuongea maneno, si eti kunyamaza utasaidika, ukiongea ndio utasaidika. Kuanzia hapo wakaniambia eti ile shule yenye uliitwa lazima utaenda shule nyingine yenye utaweza kuitwa. Nilisikia vizuri sana, eti na mimi nitaendelea na maisha yangu, nitamaliza shule. Tom amepitia mambo mengi magumu tangu wazazi wake kuaga dunia kutokana na virusi hivyo na kulazimika kuishi na nyanyake mchochole kabla ya kunusuliwa na kituo hicho. Mwaka wa
2007, 2008. Baada ya hapo nikalindwa na nyanyangu, wakanitunza vyema hadi nikafanya mtihani wa darasa la 8 na nikapita. Wakati nilipita nililemewa pia na karo ya kuendelea na shule kwenda mbele, lakini na mimi nilikuwa nastaacha. Nikaenda kwa mwenye anasimamia kijiji chetu, nikamwambia challenge zenye ninapitia, ndio akanisikia, akaniambia enda nyumbani. Mkurugenzi na mwanzilishi wa kituo hicho Bwana Francis Asaka anaelezea changamoto zinazowakumba yeye na mkewe kushughulikia mahitaji ya watoto hao, ukiwemo ukosefu wa usafiri na kuwapeleka hospitalini wanaozidiwa, na pia ukosefu wa fedha za kuwatafutia matibabu wale walio na changamoto nyinginezo zisizohusiana na virusi vya ukimwi, haswa msimu huu wa corona. So challenge zingine ambazo tunapitia kama wakati huu wa COVID-19, mtoto anaweza kuwa mgonjwa, upande wa transport ndio tukimbize hospitali na kuanga challenge. Because the smallest we have ni 2 years, a girl. So unakuta kunakuja magonjwa ingine complicated, usiku inabidi tukimbize naye tumpeleke hospitali, na hiyo gharama huwa ni juu yetu. But kuhusu hizi dawa zao za kumeza za HIV, hizo ni free, wanapata free of charge. Aidha, kushiriki vitanda vya malazi ni hatari kubwa kwa watoto hawa, kwani wao kuambukizwa virusi vya corona ni rahisi mno. Kwa room zile wanalala ni watoto wagonjwa, but tuko short ya vitanda na mattresses. So tukipata mtu atusaidie na vitanda na mattresses, tutashukuru, ili wawe wakilala kila mtoto moja moja, but for now wanashare wawili. Orpa Kwamboka ni mfanyakazi katika kituo hiki. Anaelezea jinsi anavyolazimika kurauka alfajiri ili kuwapa dawa wale wanaozihitaji, pamoja na kuandalia chamsha kinywa, ima uji au chai kulingana na kile kinachopatikana siku hiyo. 6:30 wa kwanza, wengine wanakunywa 7. Kisha ninaenda ninawasha moto. Huku ninatumia kuni saa zingine inatulemea, lakini tunajaribu. Mwenyewe hapa anajaribu. Nawasha moto na wapikia kifungua kinywa. Kama ni uji siku moja, siku ya pili tunakunywa na chai, alafu tunatengeneza mandazi siku zingine tunanunua maraboni tunapika. Tunaendelea tu hivyo. Shida ya maji, mvua ikinyesha ndio tunakuwa na nafuu kidogo. Kwamboka anasema kwamba ukosefu wa lishe bora ni changamoto kubwa kwa watoto hao, tupilia mbali hali ya anga, hasa nyakati za mvua ambapo shughuli nyingi husimama kituoni hapo. Tunawapikia ndizi pia. Uji wanatumia ya wimbi. Sasa saizi wakati wa kwenda mtoni, watu wanakuanga ni wengi. Hata social distancing inakuwa ni kazi ngumu. Ukifika pale unapata wenye wanataka kuchota. Saa zingine wanasema au watoto wasitukaribie, au wako na shida zao wasitulete, wasituongezee juu ya hiyo corona yenye imekuja. Sasa tunapata shida mingi sana huko nje. Hata wakiona mtoto akiongea na wenzao wenye wanasoma na wao, wengine wanachukulia vibaya, hawataki. Meneja mratibu wa kituo hicho Amisi Oyunge amesema kwamba watoto wote wa kiwango cha shule ya msingi wanasomea shule za kutwa, huku 5 walioko shule za upili wakisomea zile za malazi. Pati hapa watapewa chakula, at the same time wakiwa hapa watufuatiliwa, kuna kadi zao. Kila vile wanakunywa madawa wanafuata na hizo makadi. So mtu hawezi ruka. Na pia the same time unajua hapa ni wengi, si mmoja. So kuna ile stigma mtu hizi akwa peti sitaki kujulikana. Oyunge sasa anatoa wito kwa wahisani kusaidia kuongeza ukubwa wa kituo hicho ili kupunguza msongamano na kuwawezesha wao kuwafadhili watoto zaidi na kuchimba kisima cha maji na pia kujenga ukumbi wa jamii. Iwe ni hata county government, because I believe hii inaweza kuwa the only one in this county maybe. Ama national government itusaidie, sababu kuna usaidizi mingi tunahitaji vile umesikia. Kutoka kisima, mnaona pia tunata stima yenyewe, maji iko mbali, shamba ni kadogo vile mnaona, tunaweza taka kuexpand.
Hayo yakijiri, visa vya uwezekano wa matineja kuambukizwa virusi vya ukimwi vimeongezeka hasa msimu huu wanapokuwa nyumbani na kujihusisha na ngono za kiholela. Mfano, kulingana na katibu wa afya kaunti ya Murang'a Joseph Mbai, 4% ya wasichana wadogo wenye mimba wanaotafuta huduma za uzazi hospitalini kaunti hiyo wamepatikana na virusi vya ukimwi. I want to note that the rate of HIV in adolescents is going up. And I think this is not a principle of Murang'a alone. It is a national issue. And I think young people, adolescents, they are engaging in sex at very early age. And that's where you also find there is a lot of teenage pregnancies, because our children have started engaging with sex very early. So I think it's a national discussion that we really need to ask ourselves whether it is time we introduced sex education in our curriculum, in our education system. Ni jambo la kufadhaisha na ni jukumu la serikali, Wizara ya Afya na jamii kwa jumla kuhakikisha kwamba nguvu zote zinapoelekezwa katika vita dhidi ya corona, wanaoishi na maradhi mengineyo hasa virusi vya ukimwi hawatasaulika. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Shukran sana Vincent Kerosi kwa taarifa hiyo. Na tukielekea kwenye fainali ya FA ni kwamba itakuwa patachimbika nguo kuchanika uwanjani Wembley usiku wa leo, pale ambapo klabu ya jijini London Arsenal na Chelsea zitakapokwaruzana ili kupata bingwa wa kombe la FA msimu huu. Mechi hiyo inayoratibiwa kung'oa nanga saa 1:30 saa za Afrika Mashariki itawakutanisha mameneja wachanga zaidi wa ligi ya Uingereza, Michael Arteta wa Arsenal naye Frank Lampard wa Chelsea, wote wakiazimia kupata taji lao la kwanza katika taaluma yao fupi. Kwenye nusu fainali Arsenal ilipiku Man City mabao 2-0, nayo Chelsea ikiibwaga Manchester United 3-1. Na mnaarifiwa tu kwamba katika mechi hiyo ya fainali ya FA Chelsea inaongoza kwa bao 1. Na ni hayo tu tuliokuandalia. Shukran kwa kuendelea kuwa nasi, na kwa wote walioshiriki ninasema ni asante, na vile vile nawatakia mwezi Agosti wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na kwa wana Arsenal na Chelsea vile vile nawatakia mema. Jina langu ni Aida Munzati, naye Fresha Wanjiko ndiye aliyetuletea taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Alamsiki.